it's now like 5 years. Mbela ku painkiller. Abasawo bonna bayomba ekibumba ngenda kyonona. The only option is surgery, whereby even there are some who don't get healed through surgery. So there is no man in the world that can heal me. Sisobola kuddawo nga bwe nali kuba I was so hardworking, I was so brilliant. I don't know. Nina kunyingi ku mutima nti omwana wange namutwala ku ssomero nga mulamu okuva mu senior 1 okutuuka ku senior 4 omwana yafutandika okulwala. Kati bwe yalwala banene baŋŋamba Mami Lois omwana wo atyanye emiggo, bwe wabaye okubwa akankana tasobola kukola kintu kyonna. Kati namba ngenda nengamba HM ne mutuukira ne mugamba beegayidde omwana wange temukuba nengende wa Sister Mary ne mugamba temukuba omwana wange nengende wa Madam Nandiose ne mugamba omwana wange temukubanga bwamubanga mumukuba mumpite kubanga abadde ku city parents tebakuba baana. Ate abadde alya bulungi naye talya bulungi, alya white food wano aweddemu amusaayi ngali white ali pale nga ina yalabika bubi. Ne mugamba ne guma ojja kumalako senior 4 ogenda na magunga oba any good school n'aguma alikina ku half bursary nga spirit kizitorwanga abyasasula fees kubanga abaana bagezi babasasulira fees. Kati she was one of them. Era nga ekimanyi ajja n'avuga emutwala najje wange n'angamba Madam Harriet wazala omwana ansingira ne mama wange kubanga ali so obedient, ali so buli kimu akitegeera. Kati ono omukyala n'awulira ng'owujja nti lwaki ekimwayagala nnyo omwana, kati ng'ayagala nnyo amukwatire mu musango. One day omwana yajja waka ng'anoonya obugoye bagende ku trip ewewa geography whatever. Kati bwe yanoonya obugoye obw'okwebikka ne mugamba wasaba permission n'angamba nayo abaana bazeeku awaka tugendamu exam. Kati nga muwengoye nga akoma okusomero yabakwata n'omwana omulala Doris nga batwala mu office natandika okubakuba emikono naye abakuba bubi tebakuba wano ku kabina ddala, yabakuba ono yamukuba wano ku mugongo ate Doris yamukubanga eno ku lubuto era naye yaluzinga n'abaana yavaamu na banna. Ono n'akutuka omugongo kubanga yali mu EMS, yali mu by'abakyala yali mu by'abakyala, omugongo gwe tegwaddamu kukola n'abanga enaavu akagumba akamu bakatuulidde takyasobola. Abasirikale abakwasaganya obusuwa obugenda mu toilet tewali, n'abaana asirira busiriizi tasobola genda mu periods. Amagulu wansi gazimba ebeera nga galina emisugwa egitasobola kutambula okutwala omusaayi. Omutwe omisuwa gyali gyaziba kubanga nabagambye nti endyayi yali yayonooneka ng'omubiri gwe gwonoonese ate ne bamukongerako emiggo. Kati obulemu ne bujjira ddala wano omulabanga omuntu naye munda mulema nga bamaze ebigezo. Yakola ebigezo ng'ali mu mbeera mbi ng'alina wano nga amagulu gazimbye naye era yakola bulungi n'amalako. Bwe yamalako nengindayo nenga omwana wange mwamukola ki kuba bwe yava wano tagenda mu blues n'angamba nti twamukola ki walaba yabaki onze munaye okusinziira omwana bwe yali tagenda mutooyi anti omuntu bwakyusa eddoboozi nange nga nkyuka ne mugamba lwaki oŋŋamba bwotyo ng'ate omwana wange mwamukuba ko ye n'agamba nti noye genda mubalooya ogenda okulewa omusango. Teyaza musango gwe mubuuze yakola ki, ani amuwa permission okuddayo waka. Ne mugamba bwe muto mulina okuyisa abaana nabagamba omwana oyo temumukubanga mbanga mwagala omukuba mumpite oba mumwe any other punishment bwe kiba kyetaagisa. Omusadde omusomesa yanziramu bubi ekyemu nsinzira ekitiibwa kye nali muwa
nasirika busidisi nenzika wansi kati omukyala yakuba omwana ye yali wali wansi nga ndaba nga atidde nesamunyiga netambula nenfuluma geeti okuva olwo nenkyensonyiwa neŋŋamba naye manyi kantandika okulabirira omwana wange nemutwala emulago nebamuteeka ku macupa nebamukola biki nebamuteeka mu kyuma bino ebisikaani nga tebiraba neŋŋamba dadi wange yali afudde naye tanaba kufa muzeeyi Museveni najja waka n'akyala bwe yakyala namugamba mwami Museveni kubanja sente ennyingi obuwumbi bubiri bunsasule njagala kugenda mu India kunongoosa muzeeyi Museveni nakwata miliyoni obuwumbi bubiri nagamba sente zo banzikuwe mu justice genda bazikuwe era that very day bwe yajja waka Paul yamulekerawo sente miliyoni 10 agende India kakati neŋŋamba dadi nga yafuna sente zino White House isatu dadi n'afa naye mwami Museveni era yakola muyomuzeeko kati neŋŋenda neŋŋamba lwaki singoba sente zino omwana wange n'akulawako bali sente zaabwe tebajja zimbi kandabirira omwana wange kubanga omwana yaŋŋamba mami bajja kuwa miliyoni 3 naye ngenda kufa bangi babakola bwe batyo bakafa abaana nga 5 babakuba naye bebamala okubakuba nga babawayo nga I don't know naye bwe batyo bajja zikuwa naye ngenda kufa nengenda ngamba ku bibiri londako kimu negamba okay esente sizimalamu I know how to make money nengamba kangende nnoonye sente nengenda mu justice nenda Mr. Subu Sidina Subu nawandikira lawyer Sendege nagamba sente za Mr. Chimbo wazigende ku account nasanga mu file yaffe mulimu 400 million nga zibounces tezina account kweziraga nenegaide Mr. Sendege jangu oteekeko omukono ku sente obere nga sente receiving you are the one who did on this what omusango gumaze emyaka 45 ever since Amin was there jangu otwe ebyapa byaffe osasulibwe sente ebyapa bya government nenkambuwala sente nezitandika okuvayo era basooka twa 250 million ne batuzaako 500 what sente nezijja kati nentandika okukozesa sente ez'okujjanjaba omwana because I wanted 100 million nengenda mu MRI enakasero ne balaba ng'omwana nga yeetaga agenda India nengenda Kampala hospital nengenda Kosovo nengenda okuprovingira ddala nti ddala yeetaga okulongoosa nga ye nga kigaanyi kati paka ate bwe nagenda okulaba nga sente zigenda zikendera neŋŋamba nidda ne nze Museveni era nsobola omulaba nezayo nempandikira Mr. Museveni mbeere ku insurance enakasero babe nga batuwa eddagala kubanga lya bbeeyi lyetukozesa kati era nembeera nga ndi ku insurance ya Museveni nga ne brigade ya Kayanja nga nebwa nyamba nnyo ne mwami Israel Mayengo ne Zarwango muwala we nga bwe tukwasaganya ekintu omwana tumutwale India oba Canada oba South Africa kati saamanya kiki naye dokita neyekyusa n'atuvaako naba nga takyatufaako netutandika kudda eno mu outside clinics abasawo bakooye okumukolako nga basawo bakooye mumala gamukolako kubanga ali delicate already ali painkillers zokka she needs to be operated kati paka bwe nagenze wa Mr. Sembate nangamba kati omwana bamukebedde mu sikaani amagi gonna mafu ne bamukolokotayo ne bamugamba omwana yeetaaga kulongoosa eggumba liddewo asobole okutambula asobole okuva mu kinnya kati nembeera nga ndi desperate nengende wa Dr. Robert Mayo kati we natuseeyo neyansana omwami ono wa Africa yansanze nga ndi ku ground nga tukaaba nga fembi we are sick I'm also sick my daughter is sick nali nkola nina omulimu nali nkola mu Delon bangoba ku mulimu nyumba yange nagitunda buli kimu kijjeewo kubanga ndi ku mwana I've supported the girl so much her life I've been there for her and my son mwana taona atakwase nakuba mugezi namugula obutabo bwa senior 6 nekola nafuna 14 nakola ebigezo nayitamu kati bwe naddayo mu ddwaliro eri ku international ne bagamba yagwa ddalu omwana mugwa ddalu kati they form stories
every now and then. I never need a midwife because they don't want help. They change stories. Shenakoze nengende wa Mr. Mayo number 2 nangama no twino kuyamba omwana ono kubanga si yeka bambi abana balabanje bafudde ku ssomero abazadde babagaanira oyo omukazi agaanira abaana b'abantu oba omwana ennaku ezo yafa yamugaana okuddayo awaka omwana n'asesema mu ddoomo omwana okukeera ku makya n'afa era bali bamutidde mu muki ku mulumbe lw'omwana nga baziika ne bamugamba mukazi gwe wasa omwana wafa Doris yamukuba kayesu yamukuba naye ali paralyzed ali ku buliri bw'ati tayita tava mu kifo because I'm sorry, I'm done. Sikyalina kye nina. This my Robert, yeah, he picked me from the streets. Nga sikyalina n'okusula nga siina n'ekyokulya siina n'eddagala bulunaku buy drugs. They hold me now here because of the medicine. I can't go home, can't go anywhere. I saw the issue of everything of mine. My dad was very rich, but the family people are greedy, so greedy, that I want Mr. Museveni to help me if he can. I get him back to him. Harry Chimbo. Amanya ganze nakijoba Lois Maria. Nafuna obukosefu ku ssomero lya St. Cristo Kabowa. Lwali lunaku nga 26 August 2015. Omukyala Nanjose Harriet nga nenya okubanga safuna permission okudda ewaka okufuna engoye ez'okutwala ku geography trip era n'angamba ntawo mu staff room twalina abaana abalala but I remember Doris we batukuba babiri nze yankuba ndi under my menstruation periods but she was so cruel nga so anamugamba nti madam ndinamu under my menstruation n'angamba galamira nankuba emiggo 8 ku mugongo gwennyini nenyimuka saawulira I felt the pain but saamanya nti obukosefu buzze there and then ne Doris by mistake namukuba wano ku lubuto ye Doris simanyi nnyo ndudde nga simuwuliza naye bwe namala after 2 weeks nempulira nga obulamu bukyuse nga sikyasobola kgenda mu toilet by myself emisuwa nga gyesibye amagulu ne gatandika okuba nga gayokya omuliro nga gasanyalala nga ebisinziiro wansi mpulira bifumita empiso omutwe nga gunnuma omugongo nga gunnuma kimu nga kinnuma naye ate nali ngenda mu UNEP nentuula ebigezo with pain era yali andaba nga anotisinga lwakuba mami ye yagenda wa Mr. Mpozaranga the headmaster n'amunnyonnyola ekizibu ekyantuukawo ye yamala gagamba aleete balooya be naffe balina abaabwe kati engeri essomero gye lyali difaayo nnyo because I was a bright student nagamba mami tubyesonyiwe kangende in college onzijanjabe kirabika it's a mere problem oba nti naawona mangu. That's the mistake we did, that even when she went to police they told her that omwana yafuna born egumbe lyafuluma nga those are the cases they want. Kati mami nga buli watuuka they just ignore her, they just give her a bad answer. Net continuing okubeera maraliro every now and then I'm on drips, I'm on painkillers. Kati naye nentuuka nangamba kati olina osoma senior 6 naye ogenda gyesomesa waka nangulira obutabo
nenesomesa senior 6 nga naye bwe bandeetera empapula from light high seguku nenkola eyo the exams of senior 6 bwe nazimaliriza nenfuna 14 points bwe namala naye ng'obulumi era n'abaana nga babulaba gye nali nsomera buli kadde nfuna blackouts omutwe gunuma nnyo bwe ntunula mu bitabo era nga neekaka bwekasi okusoma kuba nali njagala future y'amaani nemala kati it's now like 5 years mbeera ku painkiller abasawo bonna bayomba ekibuma ngenda kyonoona. The only option is surgery, whereby even there are some who don't get healed through surgery. So there is no man in the world that can heal me. Sisobola kuddawo nga bwe nali kuba I was so hardworking, I was so brilliant. I don't know if there are some angels who can help me the way even omusango gwali hidden naye mukama yayamba nti Mr. Norbert Mao heard out my cry and called upon the Field of Africa Rights Alliance to bring this case out of the world to know. Abantu bonna bamanye nti waliyo emisango egiri hidden era kimanyi waliyo abaana ababadde affected naaze abamu biba mysterious kuba nange nali simanyi nti ngenda tuuka to this point neyongera bweyongezi kati ensonga zange teyazimanya nnyo because Mr. Mpoza alabika teyazimugamba kati ayinza ozimanya kati naye just yabadde family ng'akwatagana na the late Chimbowa my grandfather nga byataka lyabwe byesimanyiko nnyo naye nga ere sinti byagenda nnyo oba mu kooti oba ye okubimanya nga we nkugambye twabyesonyiwa mami n'atandika okunzijanjaba sente ze yali ngaafunawo buli kadde nga ntwala mu ddwaliro eddagala naye kati bigaanye obulamu bwetaaga bujjanjabi bwetaaga bujjanjabi either from India or South Africa to be operated. Simanyi kuba sente zonna zituweddeko nawe okusula tetulina ekyokulya tuyiya buyiya. Toyina daddy, toyina dada. My dad is there but he lost his job. He was working in KCCA as a senior accountant, but right now he has little help to offer me. It's been my mother and my brother. Mr. Maengo Israel and his daughter Solaya Zarango. I was also on insurance of the president Museveni, but then they said I have to be on painkillers until I go for surgery. And even right now I can't reach out to Mr. Museveni. I want to meet him again to listen to my case because we need more money to go and I get an operation. Dr. Ndiawatunga James, I'm the owner, supervisor of this health facility, corporateMediaUganda Medical Center. I'm attached to this organization, the Field of Africa Rights Alliance. This organization is to get patients and then refer them to me here and seek for management. Anyway, it was
At the starting of this week, with this firearm handling of Nakjoba Lois, she received here, I received him here with a complaint of severe backage, and the whole body had a lot of pain. So I first find out the previous management and some medical examination that was carried out. So when they brought their medical file, I found she was being admitted in Nakasero Hospital, Malago Hospital, International Hospital. So when I tried to request for some special investigation for medical checkups, the requested test I wanted to go and carry out, I found when it even has been done for more than 2 times, which is MRI. So MRI was done in Nakasero Hospital 3 to 4 years back, and she has been taking drugs. And the specialist in Nakasero tried to refer this lady outside the country for further management operation. So I tried to find out that lady, she got what we call a prolapsed disc in that vertebral column at the bone which is attached with the central nervous system. This is a central nervous system bone. So she has been on strong analgesic drugs. In other words, these are strong painkillers which are controlled. Any local facility cannot manage those drugs because it is being kept in far hospitals. Most of the time they are stronger painkillers and they make someone sleepy, which local facility cannot manage, and they are very expensive. So I've been with that patient here on bed, as we have seen her. I've been treating her symptomatically. Also now on the recommendation from the Ministry of Health by Dr. Kiria Moses, referred that client to India for operation. So when I carried out some clinical assessment in a previous history, that child was assaulted. Where she has been a student in the previous years, and it's as if the attendant, the mother, did not find it serious. She tried to first carry out some management to know that maybe she can get a child in time. At the moment now, here in Uganda, we cannot manage that condition. The condition will be managed in India, either in London. And the Minister of Health, when they wrote a letter for we call it a forwarded recommendation letter, transfer, where that child is supposed to be operated. They even got the contact numbers of the radiologist specialist doctor who will work on that client. And we tried to sat down. They sat down as a family. They asked how much is needed. I think on the medical forms there, you will get a paper where there is some amount of money that needed, the cost of the patient in the hospital, professional fee for operation, airport, what, transport, and what have you. They are listed somewhere on another paper. You have to see it. If you check those files properly, they are there. So I think that money is supposed to be needed. And I could wish the government, even the President of Uganda, His Excellency, Yoweri Kaguta Museveni, would involve his effort in this such an emergency so that that child can be helped. Otherwise, here in our medical facility, Uganda medical facilities, we don't have that service that can be managed here. For the services that he has got in standard hospitals like international hospitals and Nakasero hospitals, that means there is a way how the government can involve their hand to find out that that child is being transferred to India for further operation and she will be okay. Because now this time is depending on stronger drugs. Now like morphine. Morphine is a stronger drug. Any person, you cannot go to the pharmacy or to the hospital that you buy that drug without having a prescription of a medical doctor. Okay. And it is a specific drug and it is on oral. So those sedatives now is no longer taking these local volumes, diazepam. That one cannot work on her. So I think you media people, also I'm very happy to find you here to come and carry out some assessment on that client so that other people who can manage it to put
their hand for assistance can help this family, so that also they go and see how they can make some arrangement. But my request is one, finally I would request the government, more especially I'm seeing this bill, medical bill for operation is very expensive. The parent herself cannot manage it if the government could not put their hand. Otherwise we shall end up losing that child. That child is the doctor of tomorrow, is the lawyer of tomorrow, is our physician of tomorrow. So I'm requesting also the politicians, religious members also to follow or to intervene in their powers, so that we get assistance to help that child.